morning, students. Today's class is Socialistic Economy. See, Socialistic Economy, look at the picture. He is the father of socialism. The name is Karl Marx. Socialism is defined in a many ways. The main way is it is organized by the society in which industries are owned and controlled by the government. All the planning decisions are taken only by the government only. The government role is maximum and the private role is minimum in a socialist economy. Look at the picture here. The goods are owned by the government and goods back to the workers. Means of production is also in the hands of the government only. The wants, needs and resources, people's competition, all the sources are determined only by the government. Here the private participation is minimum. So government play a very vital role in this socialist economy. The next one is what is meaning of socialism? It is a one type of the system, total planning, public ownership and the state control. எல்லா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியோடைய பிளானிங்கும் பப்ளிக் ஓனர்ஷிப்பும் ஸ்டேட் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் என்னது சோஷியலிசம். ஆல் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். இதில் பிளானிங்கும் முக்கியம், பப்ளிக்குடைய ஓனர்ஷிப் முக்கியம். இங்கே ப்ரைவேட் அப்படிங்கிறவங்களே கிடையாது, அவங்களுடைய ரோல் ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் தான். So it is also known as planned economy or a command economy. Why it is called a planned economy means all the decision is under the control of the government. Okay, next one, all the resources are owned and operated by the government. So it is called socialism. The main motive of the socialism is public welfare motive. You know the main motive of the capitalism அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்? ப்ராஃபிட் இஸ் த மெயின் மோட்டிவ். ஏன்னா அங்கே ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்க, அதனால் அவங்களுடைய மோட்டிவ் ப்ராஃபிட் மோட்டிவாக இருந்தது. சோஷியலிசமில் ஏன் பப்ளிக் வெல்ஃபேர் மோட்டிவ்னு சொல்கிறோம்? ஏன்னா இங்கே கவர்மெண்ட் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோலில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறதுனால அவங்க ப்ராஃபிட்டை மெயின் பர்பஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க, வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் தான் மெயின் பர்பஸாக அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? த மெயின் மோட்டிவ் ஆஃப் த சோஷியலிசம் இஸ் த பப்ளிக் வெல்ஃபேர் மோட்டிவ். The aim of the socialism is equal opportunity for all. In front of the government, all are equal. Government is give opportunity for all the peoples. Now, here examples are given: China, Vietnam, Poland and Cuba. But now there are no absolutely socialist economy. இப்போ nowadaysல பார்க்கும்போது அப்சல்யூட்டாக அவங்க சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமியான்னு நம்ம சொல்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. Okay boys? The next one is why the socialist economy is called command economy, because all the problems, all the society's basic problems is under the control of the government. What are the basic problems of the economy? What to produce, how to produce, for whom to produce. It is completely determined and controlled by the government. That is, government means your central authority. So socialist economy is called command economy. Okay, the next one is the features of socialism. What are the features of socialism here? The first one is the public ownership of means of production. Public ownership of means of production அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, all the resources are owned by the government. Full and full maximum role is government only. So the factors of production are nationalized and managed by the authority. What are the factors of production? Land, labor, capital and organization. All those factors of production are nationalized and managed only by the government. So public ownership means of production, it is the main features of socialism. The next one is the central planning. It is the integral part of the socialist economy. What is central planning? It is an important one mark question. All the decisions are undertaken by the government. So central planning is a very very important one. Another features of the
socialism is maximum social benefit. Maximum social benefit அப்படிங்கும்போது main aim of the governmentலயே நம்ம பார்த்தோம். Main aim of the government அப்படின்னு பார்க்கும்போது welfare of the people. So investments are well planned to the benefits of the society only. எல்லா அவங்களுடைய முதலீடுகள் எல்லாமே சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய நலனுக்காக மட்டுமே இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல சோஷியல் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது. அவங்களுடைய மோட்டிவே என்னது? வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ ஆல் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் are well planned to the benefits of the society and it is properly distributed to the society at a very large manner. The next one is the non-existence of competition. ப்ரைவேட்டில் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமியில் தான் காம்படிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, ஏன்னா ப்ரைவேட் ஓனர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இந்த சோஷியலிசம் there is a absence of competition because the state has full control over the production and distribution of the goods and services. Here the consumer will have a limited choice because the government only a decision making authority. So there is a consumer choice will be limited. There is a absence of competition, so it is considered as the non-existence of competition. The next one is the absence of price mechanism. Capitalist இங்கே நம்ம அடிக்கடி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும், ஓகேவா? அது ஏன்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் பர்சன். ஸோ கேபிட்டலிசம் அண்ட் சோஷியலிசம். கேபிட்டலிசம் உடைய மெயின் பர்பஸ் என்ன? ப்ரைஸ் மெக்கானிசம். ஏன்னா ப்ராஃபிட் அவங்களுடைய மெயின் பர்பஸாக இருந்ததுனால அவங்களுடைய ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் ப்ரைஸில் இருந்தது. பட் சோஷியலிசம் பார்க்கும்போது ப்ரைஸுடைய ரோல் வந்துட்டு இங்கே கம்மி தான். ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து வெல்ஃபேர் ஆஃப் த மோட்டிவில் ரன் பண்ணுறதுனால ப்ரைஸை வந்துட்டு அந்தளவுக்கு அவங்க பாதர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ த ப்ரைஸிங் சிஸ்டம் ஒர்க் அண்டர் த கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெகுலேட்டட் பை த கவர்மெண்ட். So there is absence of price mechanism. The next one is the equality of income. There is equality of income அப்படின்னு பார்க்கும்போது in capitalism there is a inequalities of income is very high. In capitalist society rich become a richer and poor become a poorer. It is opposite one. In socialism there is a reduction of economic inequalities. Why there is a reduction of economic inequalities means under the socialism there is a private property and law of inheritance do not exist. அதாவது தனியார் சொத்துக்களுக்கும் வாரிசு சொத்துக்களும் இங்கே வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுடைய வருமானத்தை சம அளவு பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ there is a equality of income. The next one is the equality of opportunity. ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே ஃப்ரீ மெடிசன்ஸு, எஜுகேஷன், ட்ரைனிங், இது எல்லாமே நம்ம ஈக்குவலாக எல்லாத்துக்குமே in front of the government all are equal. Rich, poor அப்படிங்கிற partiality, there is a no partiality between rich and poor. So the socialism provides equal opportunity for all. The next one is the classless society. What is classless society? Classless society அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா there is a no class conflicts அப்படின்னு பார்க்குறோம். வகுப்பு பேதமில்லாத சமூகம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? கேஸ்லெஸ் சொசைட்டி, வகுப்பு பேதமில்லா சொசைட்டி. எந்த ஒரு பீப்புளும் எவ்ரி ஒன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் ஆஸ் ஃபார் அஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் concerned. So there is a classless society is the last feature of the socialism. Okay, the next one is the merits of socialism. Here the first merit is the reduction in inequalities. In features ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், there is a reduction of economic inequalities னு பார்த்தோம். இதை தான் நம்ம வந்து one of the merit நம்ம பார்க்குறோம். No one is allowed to own and use the private property to exploit the others. எந்த ஒரு தனிநபரும் அவங்களுக்கு உண்டான முழு சொத்துக்களை வந்து அவங்களே வந்துட்டு உரிமை கொண்டு அவங்களே நிறைய அதிகப்படியாக சேர்த்த முடியாது. இந்த இடத்துல வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் த கன்சியூமர் அப்படிங்கிறத வந்து கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மெரிட் ஆஃப் த சோஷியலிசம் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தி அதர்ஸ், ரிடக்ஷன் இன் இன்இக்வாலிட்டிஸ். The next one is the rational allocation of resources. Why there is a rational allocation means the resources are well planned by the central planning authority. So it
the wastages are minimized by the government and investment are increased in a very investments are increased in a planned manner. So it will promote the high investment, high capital projects. It will increase the capital project. Next one is the absence of class conflict. There is inequalities or minimum, so there is no conflict between rich and poor classes. So the society is functioned in a harmonious manner. ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷனில் அந்த சொசைட்டி வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால கிளாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் அ நோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் conflicts. The next one is the end of the trade cycle. What is end of the trade cycle? Planning authority takes control over production and distribution of goods and services. There is economic fluctuations can be avoided. Why there is economic fluctuations can be avoided? Economic fluctuations ஏன் வந்து இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸும் பிளானிங் அத்தாரிட்டி இது எல்லாமே ட்ரேட் சைக்கிள்ங்கிறதே இங்கே கிடையாது. ட்ரேட் சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு ரோலே வந்துட்டு இங்கே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டே ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது எக்கனாமிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஃபுல்லாக இங்கே அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ப்ரமோட் சோஷியல் வெல்ஃபேர். Absence of exploitations and reduction in economic inequalities, it will avoid of the trade cycles and increase in the productive efficiency, helps to promote the social welfare. அதாவது எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் இங்கே கம்மியாக இருக்குது. ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ்னால் என்னது? கன்சியூமரை வந்துட்டு இந்த இடத்துல யாருமே எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் பண்ண முடியல, சுரண்டல்கள் வந்து அந்த இடத்துல இல்லை. அதுக்கடுத்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரிடக்ஷன் இன் எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டிஸ். பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமி வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. இதனால் ட்ரேட் சைக்கிள் எப்படி இருக்குது? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும்போது ட்ரேட் சைக்கிள்ங்கிற ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இங்கே வந்து கிடையாது. ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரேட் சைக்கிள் இருக்குது. ஸோ இட் அவாய்ட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் சைக்கிள். இதனால் என்ன ஆகுது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவ் எஃபிஷியன்சி. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் தட் வில் ப்ரமோட் த சோஷியல் வெல்ஃபேர். ஸோ திஸ் இஸ் த 5 important merits of the socialism. Here there is a 4 important demerits of socialism. What are the 4 important? First one is the reptapism and bureaucracy. Reptapism and bureaucracy அப்படின்னு பார்க்கும்போது what is mean by bureaucracy அப்படின்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பியூரோக்ரஸிங்கிறோம். அதே போல் ரெட்டாபிசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரிவென்ட் ஆக்ஷன் ஆர் அ டிசிஷன் மேக்கிங் டிலே. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ரெட்டாபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஒர்க்குக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல ஃபைல் வந்து ஒரு டேபிள்லேருந்து இன்னொரு டேபிள் போகிறதுக்கு டேக்கிங் டூ டிலே. இதுதான் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ப்ராப்ளமாக இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமியில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிலே இன் த டிசிஷன் மேக்கிங். ஓகேவா? அந்த பிளான் அப்ரூவல் ஆகிட்டு அந்த பிளான் ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு டேக்கிங் மோர் டைம். ஓகே, ஆல் decisions are taken by the government and approval of the many officials, and the movement of the files from one table to the other take a time and it leads to the reptapism. Delay in the decision making, it is the main important demerit of the socialism. The next one is the absence of incentives. Okay, capitalism in capitalism, private owners encouraged by incentives. Here the system does not provide any incentive for the efficiency, therefore the productivity also suffer. There is absence of incentives. Next one is the limited freedom of the choice. Consumer do not enjoy the freedom of the choice over the consumption of the goods and services. Okay, freedom of the choice, அதாவது கன்சியூமருடைய
கன்சியூமருடைய வாண்ட்ஸ்க்கு ஃபுல்ஃபில், கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை வாங்கி அவங்க கன்சியூம் பண்ணும். அவங்களுக்கு இங்கே சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் தான். ஸோ இட் இஸ் த கன்சிடர்ட் ஆஸ் த டிமெரிட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பவர். கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பவர் அப்படிங்கிறது அதிகாரம் பவர் எப்படி இங்கே வந்து குறையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ப்ரைவேட் டேக்ஸ் நோ இனிஷியேட்டிவ் இன் மேக்கிங் த டிசிஷன். ஏன்னா all the decision is under the control of the government. Hence the state more powerful and misuse of the power can also take place. Government இதை வந்துட்டு ஒரு சில இடங்கள்ல மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கால்ட் another demerit of socialism, concentration of the power. Okay, so now features, merits and demerits and meanings is over in socialist economy.